switch, okay, network models, okay, okay. So, so our learning objective is to find, we're going to look into 3 methods here. First is this one, shortest path, okay. One more, another one, the second one is, second one is this one, minimal spanning tree technique. Okay, minimal spanning tree or minimum spanning tree technique. Another one is maximum flow. Okay, we have these 3. Okay, we have these 3 method. Okay, so before that, okay, we need to know a little bit about the network. Okay, the graph or network. Okay, we need to know. This is quite important. Okay, because if not, kita macam confused. Okay, so what is a graph or network? Okay, graph or network consists of set of point and set of lines. So there are the points and there are the lines connecting certain pairs of the point. Okay, so what is the point? Point this one, nodes ni. Nodes, vertices atau dalam bahasa Melayu, node. That is what we call the point. Okay, so means that kalau you nampak ada situation ataupun ada problem, dia kata pasal vertices, dia sebut nodes, then we know that we are in the network problem atau graph problem lah. Okay, kalau mathematics dia tak panggil network problem, dia panggil graph. Okay, graph problem. Okay, so ada 2 lah, ada certain books dia tak panggil network tapi dia panggil graph. Okay, so okay, yang nodes tu yang bulat-bulat tu. Okay, tu yang ada nombor 1 dia atau nombor 2, like this is node. Okay, 1 and 2 is node. So this is node and this is also node. Meanwhile, okay, lines connecting certain pairs of node. Okay, this line is this one, arc. Okay, this line. Arc, arca dalam bahasa Melayu atau edges. Ni kita panggil this line, nama dia. So a connection between 2 vertices or nodes. This is line, this line. Consists an arrow to show the path. If this line show an arrow, it means it is a one way. If no arrows, it is 2 ways. Okay, senang je macam tu, nak tahu. Okay, however, dalam contoh yang saya bagi tu, kita bagi dalam table, right? Okay, so that you kena buat balik. Bila kita buat balik, kalau dia tak mention dekat dalam table ataupun dalam situation, then it is 2 ways. Okay, okay. However, nanti kita tengok balik actually Prim algorithm hanya boleh untuk 2 ways sahaja. Kalau ikut betul lah. Okay, Prim algorithm untuk 2 ways. Dia tak boleh untuk 1 ways. Okay, ni contoh nodes. Okay, sometimes nodes ni represent a sources or destination. Johor to Melaka, Parit Raja to Batu Pahat, UTHM to KKTM, ataupun UTHM to Parit Raja, UTHM to Johor Bahru, okay, ataupun represent numbers, okay, R ataupun numbers pula, alphabet ataupun numbers, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 14, okay, tak ada masalah tu, okay. Then this is a graph, example graph with 4 nodes. Kita ada berapa nodes? 1, 2, 3, 4 with 4 nodes. And this is graph with arcs and nodes. Maksudnya graph ada laluan, graph 2, 3, 4, graph yang ada laluan. Maksudnya kita tahu from node 1 to node 2 is only one way. Okay, macam jalan lah. Bila one way maksudnya tak boleh satu jalan je, satu laluan je boleh lalu. Okay. Kalau tak ada apa-apa, arrow, it means 2 ways. Okay. So component of typical node. Okay.
bila saya cakap pasal network, sometimes kita rigid to the routes only. Padahal ataupun roads only. Padahal kita ada banyak. Kita boleh ada kat sini tengok airlines. Okay. Nodes dia airport. Okay. Kuala Lumpur, KLIA tu Senai Airport. So the arcs of the adalah airlines. Mana the aeroplane will route lah, will lalu. Okay, and then the flow is aircraft. Okay, and of course road. Yang pertama sekali road here. Road adalah dia punya nodes intersection. Intersection tu it can be that maybe daripada satu kawasan ke satu kawasan. Contoh Pura Kencana ke UTHM. Tetapi boleh jadi juga kalau ikut betul-betul punya network roads tu, kita akan tengok intersection. Katalah UTHM tu ada, depan UTHM tu ada traffic light kan? Itu satu node dekat situ. Satu node depan UTHM tu traffic light satu node. Lepas tu another node lagi dekat apa nama ni? Dekat U-turn, dekat KKTM tu. There is another node. So tu intersection. Setiap ada pecahan macam tu, kita letak satu node dekat situ. Okay. So yang lain adalah ni wireless or channels. Wires or channel. Okay, yang mana dia punya nodes is a switching point. Contoh kita ada rumah kita ada pakai Unify, ada, and then kita pakai kita nak boost the connection, kita pakai mesh. Okay, kita pakai mesh ke okay. So mesh satu kat bawah, satu dekat atas, that is a node. Okay, dan yang dia punya lines tu adalah wires or channels. Okay, and then yang lalu adalah message dia. Macam telefon lah, telefon yang ke rumah punya kan, yang line telefon, so they need line. So dia punya black box, kan ada certain point kan, dia ada black box kan. Okay, black box is a nodes, and then a line from the box to the another black box adalah apa ni? Dia, and then the flow is the message lah, line lah, telefon tu lah, kita punya connection tu. Okay, and then pipes. Okay, ni contoh air lah, ACJ punya air tu. Okay kan, dia ada pumping station. Ataupun kita kata TNB punya line elektrik kan. Okay, dekat Kencana belakang ni ada satu. Tu yang besar. And then daripada yang besar tu dia boleh pergi ke UTHM yang kecil. Ada satu lagi yang kecil. So that is the pumping station, that TNB generator tu, yang tu pun nodes. So dia punya line dia tu yang daripada besar-besar tu pada kecil-kecil, that is the pipes tu lah, dia punya line. And yang mengalir dekat situ bukan fluid lah, elektrik lah. Okay, kalau air, fluid lah yang lalu dekat situ. And in our environment, operation PO punya environment, so of course hilang kan, production line. So the work center itself is a nodes. Okay, kita ada work center 1, work center 2, work center 3, that is the nodes. And line tu, line yang kan kita sometimes kita ada production line kan. So line daripada production 1 to production 2 to work center 1 to work center 2, we call material handling routes tu, itu adalah dia punya line. And the jobs, it means the product itself pergi daripada work center 1 to work center 2, itu dia punya flow lah. Flow yang lalu tu adalah the jobs. Okay, ataupun produk. Okay, so kita akan tengok these three. Okay, the shortest route technique, maximum flow technique, minimal spanning tree technique. Okay, dia ada banyak techniques. Okay, but okay, untuk shortest pass technique, okay, kita pakai this technique only. So kalau in exam, you jawab shortest pass technique ni tapi you pakai another technique, dia akan dapat kosong lah. Ataupun mungkin markah kesian lah. 1 atau 2. Okay. Remember, kalau you tak boleh nak faham, you nak tengok dalam YouTube, is good, tapi cari this technique. Float-Warshall. Sebab kita pakai Float-Warshall technique. Okay. So for this shortest pass technique, by name itself, shortest pass. So the purpose is to find the shortest pass through a
network. Kita nak cari jalan yang paling pendek. Apalah, tak kisahlah apa, tapi laluan tu yang paling pendek. Okay, this technique can find a shortest routes from one city to another through a network or roads. Ni kalau roads lah. Okay, so kita pakai Flock Ocean. Okay, maximum flow technique. Okay, find the maximum flow at any quantity or substance through a network. Okay, ni contohnya elektrik ke, air ke, pump, minyak ke kan. Daripada ketih tu katalah dia nak bawa ke Segamat. So dia ada line piping dia kat situ. So kita nak tahu maximum flow yang dia boleh lalu. So kita pakai this maximum flow dan kita pakai Ford Fulkerson. Nama teknik tu Ford Fulkerson. So kalau you nak cari dalam YouTube, cari Ford Fulkerson. Okay, jangan pakai yang lain. Even though ditunjuk you dalam bentuk yang lain, no. Pakai Ford Fulkerson. Okay. So, the technique can determine the maximum numbers of vehicle. Okay. Ni perlu. Dekat jalan raya pun sometimes dia kena kira this one. Dia kena kira maximum numbers of vehicles yang boleh lalu. Okay. So that berat atau beban jalan tu dia ambil kira. Sama juga dalam for pipe lah. Pipe air tu, okay, dia kena tak kira dia punya maximum flow yang boleh lalu. Kalau dia lebih, so mungkin the piping will be burst. Okay. So the last one. Saya nak tutup ni sikit mata. Tengok ni. Okay. Hope muka I nampak lah. Okay. The last one is minimal spanning tree technique. Okay. Bukan minimum spanning tree. Minimal spanning tree. Salah eja tu. Okay. This one to determine pass through a network that connects all point. Okay. Dia punya purpose is to connect all point while minimizing total distance. Ada dua. First, we need to connect the point, all the point. Second, we need to minimize total distance. So means, meanwhile, we connect the points, all the points, we need to make sure we choose the minimum distance, minimum weightage. Okay. So we using this one, PRIM algorithm atau PRIM technique. Okay. YouTube carilah PRIM technique. No other technique. There's a lot of technique actually to solve this one. But then for this OR, we using PRIM technique. Okay. Okay. Now kita go through yang PRIM technique first. Dia paling bawah sekali pula. Okay. Minimal spanning tree. Okay. Minimal spanning tree, dia ada dua jenis cara nak jawab. Okay, satu yang dia pakai this one, this one. Tapi hari tu I tak tunjuk yang ni. Okay, I tunjuk, kalau I tunjuk yang ni nampak senang tapi selalu confuse. Okay, so I selalu tunjuk yang, ada tak kat sini? Tak ada. Okay, tak apa. Okay. I tak nak you buat yang ni lah sebab bila based on my experience tanda, yang buat yang kat sini selalu dia akan silap. Dia akan silap, banyak silap. Okay, jawapan belakang pun silap, tengah-tengah tu pun silap. So rugi. Because this minimal spanning tree technique ni adalah yang kira simple yang you boleh dapat markah penuh. Kalau 10 markah, you boleh dapat 10 markah. So that's why I dah tak ajar this kind of method. Yang I ajar adalah, okay, let's say now we have this network. Okay, we can start anywhere actually, but for minimal spanning tree we can start anywhere, but for formation, okay, kita akan mula daripada satu. Senanglah saya nak tanda semua orang. Okay, mula daripada satu. Kita mula daripada satu. First thing first, kita punya initial. Sorry. Kita put sini. Kita put initial 1. Okay. Once we put in our initial first, second, third, fourth ke initial je, okay. Then we know that this is the nodes that we need to be considered. Okay, so 1. Then we check this node can connect to where, what node? Okay, what node? Guys,
Anyone? 2, 3, Lagi? 4. Yes, correct. Sekejap Dia ni. 2, 3 and 4. Okay, 2, 3 and 4. So, okay. Kita tahu that kita boleh pilih either 2, 3 or 4. Between these three lah. Okay, but remember for the minimal spanning tree, we need to choose satu, connect all nodes. Dua, connect with minimum. So kita kena pilih yang paling minimum. Dia punya jarak dia ataupun weightage dia. Weightage kita pilih minimum. So paling minimum 1, 2, 3. So you draw lah 1, 2, 3 which is 2. Okay, then here. Okay, so now we know that for the next initial we can consider 1 and 3. Okay, so for first initial ke nama dia? Bukan initial, apa? Iteration. Aduh. Oh, 2 minggu tak jumpa you guys. Iteration. First iteration. Okay, ni zero iteration lah. Okay, zero iteration. Okay, first iteration baru 1 pergi, first iteration 1 pergi 3. Silap. This one padam. Zero iteration 1 je. Okay, 1 pergi 3, 2. Okay, and then second iteration. Okay, now kita dah pilih 1 pergi 3. So, kita punya next pemilihan boleh ni, warna hijau ni. 1 pergi 2, 1 pergi 4, 3 pergi 2, 3 pergi 5, 3 pergi 7, dan 3 pergi 8, dan 3 pergi 4. Kita boleh pilih mana-mana yang hijau ni. Yang mana dah ada dalam notes ni. Mana ada dalam notes ni, dah ada dalam iteration, kita boleh pilih. Tapi dengan syarat, kita kena pilih yang minimum. So which one is minimum? 4. 3 ke 4. Yes, 3 ke 4. So 1 pergi 3, 4, 2, dan 3 pergi 4. So 2. So it's better for you to follow lah dia punya bentuk lah kalau ikut betul. Follow dia punya bentuk. Okay, yang ni sebab tak cukup ruang. Okay, so 2. Okay, now kita padam balik yang colours ni. Sebab takut confuse. Okay. Kita nak tunjuk dekat you je. So the next one, 3 pergi 4. Kita buat macam ni. So tu means that one is yang kita pilih lah. Okay, lalu yang kita dah pilih. Okay. For the next one, kita ada note 1, 3, 4. So dalam pemilihan kita dah boleh pilih 1 pergi 2 lagi. Tapi 1 pergi 4 tak boleh. Kenapa? Sebab nanti dia jadi cycle. Minimal spanning tree tak boleh ada cycle. Dia tak boleh ada cycle. So 1 hingga 5 kita dah tak boleh pilih. Sebab nanti dia jadi cycle. So K3 pergi 2 boleh. K3 pergi 5. 3 pergi 7, 3 pergi 6 dan 4 pergi 6. 4 pergi 1 pun tak boleh, nanti jadi cycle. So the next selection mana kita nak pilih? Kita ada arbitrarily. Kita boleh pilih banyak. Kita boleh pilih 3 kat sini, kita boleh pilih 3 yang ini, kita boleh pilih 3. Kita boleh pilih either this one, this one, this one. Bila kita ada macam ni, you boleh pilih mana-mana you boleh pilih. Maksudnya kita, jawapan tu akan banyak option. Okay, katalah saya pilih yang ini, yang mula-mula. Kawan you pilih 3 ke 2. Orang lain pilih 3 ke 6. Tak ada masalah. Okay, tak ada masalah. Semua betul. Okay. So, saya nak pilih yang pertama tu. Saya nak pilih yang ni. This one. 1 ke 3. 1 ke 2. So, saya nak pilih third iteration. Okay, 1 pergi 3. Lepas tu 1 pun pergi 2. 3 pergi 4. So, ni 2, 2,
3. Okay. Next one. Kita, okay, 1 dah tak boleh dah. Sebab ni kalau 1 ke 4 kita memang tak boleh letak apa-apa kat sini. Okay, 1 ke 4 tak boleh sebab dia akan jadi cycle. Okay, 1 dah tak ada. 3 ke 2 pun tak boleh. Nanti dia akan jadi cycle. So kita tak boleh letak dalam kita punya pemilihan. So the next pemilihan boleh 2 pergi 5. 3 pergi 5. 3 pergi 7. 3 pergi 6 dan 4 pergi 6. Okay. So kita tengok mana lagi. Oh, kita ada banyak lagi. Kita ada apa yang sama. 3, 3, 3. So mana-mana you nak pilih. Tapi ni tak boleh pilih. Sorry, ni tak boleh ni. Sebab nanti kita ada dalam pilihan kita. Sebab nanti dia jadi cycle. So kita ada 2. So mana yang kita nak pilih? Katalah this time saya nak pilih 2 ke 5. Tapi kalau kawan you ataupun you nak pilih 3 ke 6 pun tak ada masalah. Tak sama dengan saya pun tak ada masalah. Asalkan dia punya pemilihan tu betul. Sebab towards the end nanti dia punya calculation, dia punya total distance dia tetap akan sama. Okay? Tetap akan sama. Cuma notes tu pemilihan dia akan jadi berbeza sikit lah. Okay. Tak ada masalah tu. Sebab dia towards the end dia nak minimizing the total distance. Okay. So kita dah pilih yang tu. So untuk fourth iteration 1 pergi 3, ni pergi 2, ni pergi 4, lepas tu 2 pergi 5. So ni 2, 2, 3, 3. Okay. Next. Okay, fifth iteration. Fifth iteration, okay, kita tengok mana lagi kita pilih-pilih. Okay, 3 pergi 5. Okay, ataupun 5 pergi 3. Tak ada masalah. So 3 pergi 7. 5 pergi 7. 3 pergi 6. 4 pergi 6. Tu je lah. So tengok mana. See, tengok ni. Kan yang paling kecil. Sebab lain 5, 7, 4, 3, 6. So 3 ni yang paling kecil. So kita ambil this one lah. Okay, kita ambil this one. So dia akan jadi, kita ambil ni. 3 ke 6. So our fifth iteration will be 1 pergi 3, 3 pergi 4, 3 pergi 6. 1 pergi 2, 2 pergi 5. So ni 2, 2, 3, 3, 3. Okay. Then next, tengok lagi mana. Yang mana kita dah pilih ni kita boleh jadikan dia apa ni sebagai pilihan. Ini tak boleh. Sebab nanti dia jadi cycle. So dah tak boleh kat situ. Okay. Boleh dekat sini. 7, 5, 7. Ni pun tak boleh. 4 ke 6 tak boleh. Sebab dia akan jadi cycle. So 6 ke 8. So kita ada 3. So yang paling sikit adalah this one. Paling minimum. So kita pilih yang paling minimum. Okay. Mana lagi nak buat? Okay, 6 iteration. Iteration. So dia akan pergi 1, pergi 3, 3 pergi 4, okay, ataupun 3 pergi 6, kemudian 6 pergi 8, okay, 1 pergi 2, 2 pergi 5. So ni 2, 2, 3, 3, 1, 3 ke 6 berapa? 3. Okay. Okay, now tinggal 7 je. So dia punya pemilihan dekat sini 3 ke 7, either 3 ke 7, 5 ke 7 or 8 ke 7. So 4, 7, 2. So kita pilih paling kecil which is 2 lah. Okay. This one, 2 kat sini. So the final iteration which is 6, 7 iteration dia akan jadi 1
pergi 3, pergi 4, 3 pergi 6, 6 pergi 8, 8 pergi 7. Okay. Lepas tu 1 pergi 2, 2 pergi 5. Don't forget dia punya weightage. Weightage ni pun ada markah. Setiap satu yang you letak dekat sini. Ni berapa? 3, ni 1. Okay, this is the final. And then you kira lah dia punya total. Minimum distance dia. So ni 6, 10, 16, so 17. 17 apalah, kalau 17 meter ke, kilometer ke, sentimeter ke, kena letak. Any question regarding this? Madam, Yes. untuk macam kan kita lukis iteration ni sampai 7 lah, sampai 9 benda semua tu kan. Okay. Lepas tu kalau bentuk dia ni tak sama dengan atas, tak apa kan? As long as dia punya turutan minimum tu betul. Okay. Kalau boleh, samakanlah dengan gambar. Macam I kata, Oh. the reason kenapa I tak dalam gambar sebab tak cukup tempat. Okay, kenapa sama dalam gambar? Sebab you mudahkan urusan I tanda, senanglah you nak dapat markah. Faham tak? Faham. So kalau you nampak lain, suddenly I dengan tak sengajanya I terkata salah ni macam ataupun I termiss apa yang sepatutnya. So you kat situ nanti you kurang markah. Padahal benda tu you dah buat betul. So kita nak mengelakkan berlakunya mismatch macam tu lah. Okay? Kalau boleh follow lebih baik. Okay, macam tadi soalan yang saya bagi yang pertama tu you need to calculate kan. Maksud calculation tu you kena buat iteration ni. Iteration ni sampai lah iteration 7. Itu maksud dia. Okay, yang B tu dia suruh you dapatkan draw the connection tu kan. Yang B tu this one. Ni. Jawapan B yang ni. Ini saja. Kalau dulu kita kadang saya suruh pecah lah. Kadang-kadang dalam ni je kita dah boleh dapat, tapi kenapa kita pecah? Sebab kita nak nampak jawapan tu dekat mana, markah tu dekat mana. Okey. Ni satu markah, lepas tu ni another markah B. Okey, ni yang A lah. Yang ni A, semua ni A. Soalan bagi A, ni soalan B. Soalan C tu nanti dia minta you apa? Dia minta you buat apa? Sampai B ke C Apa lagi? Total cost. Ni total cost. Ni C. Ni je bagi total cost. Ada D ada tak? Kenapa saya dapat 16 Bukan 16 ke dia punya total? Cuba Tu kira madam balik. salah dekat 6 pergi ke 8 tu weightage dia 1. 8 pergi 7 weightage dia 2. 8 tu. Oh, okey. Kat sini salah. Patutnya dekat sini, thank you. Dekat sini 2, dekat sini 1 lah kan? Betul. Okey, kalau macam tu sini pun salah lah. Ni 2, ini ni betul 3, ni 1. Okey, betul. So maksudnya 6, 10, 16. Betul lah, 16. Saya salah kira. See, dia apa yang saya perasan, meter ke kilometer ke, depends on the question. Apa yang saya perasan, selalu student buat mistake dekat mana? Macam saya buat tadi. Mistake dia dekat letak balik nombor-nombor ni. Satu lagi mistake dia bila buat pemilihan tadi ni. Bila ada pemilihan ni, sometimes dia tak pilih. Dia tak pilih yang macam tadi 1 ni kan. Okey, dia dah 1, 3, dia tak pilih yang 1. Dia pergi tengok terus 3. Padahal 1 pergi 2 pun still can consider. Itu yang saya tengok apa yang student biasa buat mistake. Okay, any question? Nak tanya? Apa-apa saja. Sebab you dah buat soalan final, you dah tahu lebih kurang macam tu soalan final dia. Remember, semua notes dekat dalam table tu mesti ada. You tak boleh pilih-pilih, saya nak 9 notes je, jadi saya ada 9 line. Tak. All the item in the table must be put in the graph or network. Kena jadikan satu graph or network. If they don't mention anything about one way, so it means that the whole line is a two ways. Okay. Kadang-kadang orang kata kenapa tak two ways buat? Okay, sometimes it's tricky. It's more tricky. Soalan dia bagi
3/7, 3 ni pergi 7, tapi bila 7 balik ke 3, 8. Then you have to do this. Kalau tak nak, kalau you rasa you manage to understand, you buatlah 8 macam ni. Tapi takut nanti you confuse. Then you kena buat 2 macam ni. Okay, I suggest you buat yang macam ni lah. Supaya kita tahu that we have 2 ways. Okay, one way untuk dua lah laluan nak daripada 3 ke 7 ni. Either you nak pergi 3 ke 7 ataupun you nak follow this 7 kilometer or 8 kilometer. Okay, you kena buat juga. Ada soalan? Tak ada? Okay, I assume that everybody is understood this one. Sebab quite senang. That's why saya pergi dulu yang minimum spanning tree ni. Okay. Sorry, kejap. Gatal mata. Okay. Dan now kita tengok yang naik susah sikit. This one. Shortest path. Okay, shortest path ni there's a lots of method available such as Belmont Fort, Dijkstra, banyaklah. Tapi saya pilih Flower Shell yang paling bukan susah tapi dia paling tricky sebab towards the end bila kita buat Flower Shell ni kita terus dah boleh dapat jawapan for the whole set of the answer. Contohnya, okay, dah buat calculation towards the end, kita dah terus tahu. Okay, saya nak laluan daripada 1 pergi 5. Kita dah boleh terus dapat jawapan. Okay, 1 pergi 2, 1 pergi 4 ataupun 5 pergi 2, 5 pergi 3. Kita dah boleh tahu dapat jawapan. Kalau kita pakai Belmont Fort, pakai Dijkstra, kita hanya boleh dapat 1 sahaja jawapan bagi setiap calculation. Saya kata saya nak dapat 5 ke 1. Jadi saya buat calculation, saya dapat 5 ke 1. And then saya nak dapat 4 ke 2. Saya kena buat another calculation. Okay, sebab tu kita pakai this Flower Shell. Okay, so this Flower Shell kita akan ada 2 ni. 2 matrix. We have these 2 matrix. We call it matrix Cij and matrix Dij. Okay, if you still remember, matrix Cij untuk apa? Dekat dalam transportation problem. Anyone? Cij. Cij represent apa dalam transportation problem? Dia punya row ke? Row dengan kolom dia. Bukan. Cij itu adalah apa kita panggil? Cost. Ingat tak? Cost. Cij itu adalah cost. Ingat kan? Improvement index tu. Cij equivalent dengan apa? R, I tolak K, J. This one is row and column. Ni row, ni column. Dan dia ni adalah cost for this row to this column. If this is refreshment lah. Refresh balik, okay. So we have these 2 matrix. One is matrix Cij. It means for the weightage or for the cost. Okay, weightage or the cost. It depends on the question. Okay, and one is for distance. Okay, one is for distance. Towards the end, we're going to find the distance between nodes that we would like to determine. We need to find here in the D. Meanwhile, if we would like to know the cost or the total distance, okay, sorry, the D is the path. This is the path. Path. Okay, the path. Okay, we would like to know from 1 to 5. So which nodes that we need to we need to go through before in order we go to 1 to 5. Then dekat sinilah kita dapat tahu. Meanwhile, this one is the total
distance. Kalau rows lah, total distance. Okay, kita dapat tahu, okay, 1 ke 5, okay, berapa total distance dia? 5 km ke, 12 km ke, tapi apa path dia? Okay, 1 pergi 3, 3 pergi 5. Itu kita dapat tahu dalam this deal. Okay, so we need to, ada dua ni. Okay, so the tips is, soalan ni memang confirm ada. Okay, you guys be creative. Buatlah siap-siap table ni. Okay, buatlah siap-siap table ni. Even though you not know how many matrix, means what kind of matrix, 4 darab 4 ke, 5 darab 5 ke, 6 darab 6 ke, doesn't matter, you buatlah 9 darab 9 ke, and then you can kita kata jimat masa lah untuk jawab exam. Okay, kalau online lah, kalau tak online memang you have to draw. Okay, kita tak bagi. So okay, how do we know what is our matrix? What is our matrix lah? Matrix berapa darab berapa? It must based on how many nodes that we have. Here kita ada berapa nodes? 5. How many Lima. nodes? Lima. Yes. So our matrix must be 5 to 5. Ni pun 5 darab 5. Okay, ni 1, 2, 3, 4, 5. And here is 1, 2, 3, 4, 5. Okay, matrix 5 darab 5. And kita punya iteration pun akan habis sampai 5. Okay, that is the tips. Untuk stepping stone pula. Untuk shortest path, okay, the matrix is represent the nodes. So if we have 5 nodes, so our matrix is 5 by 5. If we have 12 nodes, then we will have matrix 12 by 12. And also the nodes will represent the iteration. So if now we have 5 nodes, so our iteration must be stopped at 5 iteration. Okay? Kalau ada 12 nodes, it will stop at 12 iteration. Okay, so you dah boleh tahulah bila you dapat soalan ke, you tengok okay berapa nodes? Okay, 5. So matrix you mesti 5 by 5 and our iteration must be stop at 5. Kalau iteration you lebih atau kurang daripada 5, then maksudnya salah lah. Okay, so this is the initial. Okay, sorry. Tadi pun initial initial tu means the first lah, bukan iteration. So bukan zero iteration, initial. Okay, initial ni what we need to do, we need to extract from this network into this matrix. Okay, first thing first kita kena tengok, okay, satu boleh pergi mana? Kalau tengok dekat sini nampak tak? Dia ada banyak line. So maksudnya dekat sini dia sepatutnya adalah one way. One way, 5 ke 2 one way. 5 semua one way. 1 ke 4, 1 ke 3 one way dia 4, 3 patah balik 1, 2. So we follow this one. Tapi kalau dia tak tunjuk this one, katalah tak ada ni, it means dia 2 ke 4 patah balik 2 adalah 2. Okay, boleh faham setakat ni? Contoh ini dia bagi one way. Maksudnya 1 ke 2, 1. 2 tak boleh patah balik 1. Sebab dia one way, ada arrow. Meanwhile dekat sini 1 ke 3, 4. Tapi boleh patah balik. 1 ke 3 ke 1, lalu jalan lain. Dengan weightage dia 2. Okay. Boleh? So kita extract this network masuk dalam this one. Let's say. Okay. 1. You boleh nampak ke kalau saya kecilkan lagi? Kalau nak tunjuk. Okay ni. 1 pergi 2. 1 pergi 2. Kasi ada line lah tadi lah. 1 pergi 2 ada line kat sini. 1 pergi 2, 1. So 1 pergi 2, 1. So I put 1 here. Then 1 boleh pergi 3. 1 pergi 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ada lagi boleh pergi
satu boleh pergi mana-mana? Tak ada. Bila tak ada, the remaining we put infinity. Okay, now 2. 2, the note, second note, note 2. 2 can go to 3. Okay, weightage 3. So 2 pergi 3. 1, 2, 3. So we put 3 here. Okay, and then 2 can go to 4. Weightage 4. So 2, tengok 4, ni 2. Now we are here and 4 here. So we put 4 here. Okay, tengok macam ni. We put 4 here. Okay, tengok ada lagi tak boleh pergi? Tak ada, so the remaining need to put, what is this? Infinity. Sampai sini. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada. And then 3 pula. 3 tengok boleh pergi 4. Kan? 3 boleh pergi 4. Apa pula tiba-tiba tak nampak. 3 tak boleh, sorry. 3 tak boleh pergi 4. 3, kalau kita tengok sini, this 3, note 3 can go to 1, 2, 3 also can go to 5, with 5 weightage. 3 can go to 2, note 2, 1. So, we put inside here 3 to 1, 2, 3 to 2, 1, 3 to 5, 5. So, for 3 to 3, infinity. 3 to 4, infinity. Okay. Saya terlupa nak explain satu benda. Okay. For this shortest path, dia actually, kalau two ways, it will be mirror. Okay. This one, mesti akan infinity. Okay. Cycle, dia tak boleh ada cycle. So, cycle dia akan jadi infinity. Okay, so bila kita ada je benda lah ni, we put, when we draw the matrix, first thing first, at cycle, we put infinity first. Kita letak dulu ni, infinity. Lain masih kosong, kita letak dulu di sini infinity. Okay, because this is the infinity. Memang kena infinity, jawapan dia. And if the situation is two ways, you will see that it is going to be a mirroring. Kita belajar mirror kan, dalam mathematics masa belajar form 3 ke something macam tu, tak silap form 3 or form 4. So mirroring, dekat sini sama, bawah ni pun akan letak sama. Dia mirror. Okay, mirror. Itu kalau two ways. Tapi dalam contoh ni dia tak two ways. So that's why dia cacah merba. You can see that everywhere, okay, everywhere, the value is everywhere. Okay, dia tak mirror pun. Okay, so letak dulu, lepas tu masukkan lagi, kita akan dapat untuk Cij. Meanwhile, the Dij, kita just buat macam ni je. We have 5 nodes, kita buat ke bawah. Okay, kita buat verticals. Verticals kan? Verticals. Verticals, we put 1, 2, 3, 4, 5. Enough. Okay, 1, 2, 3, 4, 5 like this. Buat je macam ni. Okay, then settle initial. Okay, once we settle initial, then ini kita cakap. Okay, then we start with the first iteration. Okay, first iteration. Akak dulu. Buangkan semua ni. Senang lebih faham. Aish. Tak keluar. Tak kalau ni pula. Aish. Okay.
Okay. Kita settlekan satu-satu. Kita for the first iteration, okay, we need to draw the box. Nampak tak box ni? For the first row and first column. Draw a box. Draw a box. Okay. And yang lain tu kosongkan. Saya kosongkan ni. Kosongkan. Okay. Because we need to determine the others. Okay. First iteration, first row and first column. It based on first row and first column. What we need to do for the first row and first column is this equation. Okay. The equation is first row, first column, we need to compare, okay, this column for this cell, this cell berapa dekat atas ni? Infinity kan? Okay, so we know that this cell is actually infinity. Okay, so we need to compare, kita kena tambahkan infinity, this one, okay, infinity plus 1, okay, here, we compare here, compare here like this, okay, we plus and then we compare with the current, for the current. Okay, now we check which one is the minimum. Infinity paling banyak campur dengan infinity, compare dengan infinity. Which one is minimum? A ke B? B. Correct. B sayang. B. Sebab ni infinity. Dah banyak. Katalah kita put infinity ni numbers. 5. Infinity equal to 5. So ni dah 6. So ni masih lagi 5. So it's still B lah. Yang minimum. So since berubah tak? Kalau dia berubah, maksudnya berubah kat sini adalah kalau nilai tu adalah, hai tengok saya saya terbuang pula nulis. Okay. Tengok nilai dia tadi infinity ke atas. So ni remain kan, current kan. So bila current ini yang paling kecil, just put the current one. Nampak tak? Okay, then kita check balik. Yang ni pula. Ini dengan ni. Okay. Actual dia adalah 3. Okay, the actual is 3 here. Okay, tapi kita kena check, compare. Infinity plus 4 compare with 3. So which one is the minimum? The 3. Yes. So we put 3 here. Means we put some remain 3 here. So tadi here infinity and then 3. So next is infinity plus infinity compare with 4. So of course 4 lah minimum, right? Infinity plus infinity compare with 4. So the minimum is 4 lah. That's why we put 4. Infinity plus infinity compare with infinity. So the answer is infinity. Banyak campur banyak dengan banyak aja. Banyak compare to banyak, see? Banyak. So infinity. Okay. And then we do for the rest. Okay. Ni 2 plus 1. Okay. 2 plus 1. Compare 1 here. Okay. 1. Compare with 1. So still 1 is the minimum. 2 plus 4 equivalent to 6. Here we have 3. 3, right? So 3 ke? Infinity, No. Doctor. Yes, thank you so much. So now we are here. Infinity. So kita kat sini kita berubah. Okay, we have
do some 2 plus 4, and then we compare with infinity. 2 plus 4, 6, compare with infinity. 6 and infinity, the minimum will be 6. So dekat sini kalau boleh actually you using lah another colours yang berubah, you put another colours. Because mana yang berubah, this DIJ also akan berubah. Will follow the CIJ. Kita buat later, okay? So now 4 plus 6, yang sebelah sini 2 plus infinity. Bila ada 2 plus infinity, it means of course it will be remain. Mesti kena remain. Mesti akan remain. Bila ada infinity, dia akan remain lah. It's still that, it show that the remaining is minimum rather than the compare one. Okay? Kalau infinity memang macam tu. So tak payah nak pening kepala. So now we have infinity. We have infinity here, it means all the here will be remain. Okay? Apa kat sini? Infinity 3, infinity 4. So infinity 3, infinity 4. Okay. Tengok. Infinity plus 1. Compare to infinity. Of course infinity ni yang paling kecil. Infinity plus 4. Compare to 3. Of course 3 ni yang paling kecil. Okay. If we put number infinity ni equivalent to 1. 4 plus 1 equivalent to 5. Still lagi 3 is minimum. Infinity plus infinity. Let's say infinity is equal to 1. So now we have 2. 2 compared to 1, still 1. So if the numbers in the kotak is infinity, so you tahulah, you must remain. So macam ni 4. 4 we need to careful. Okay, sometimes it's remain, sometimes it will change. Okay, so kat bawah ni supposedly we have 2 infinity, 4 infinity. Okay, we have 2 infinity, 4 infinity. Okay, so 4 plus 1 equivalent to 5. 5 and 2, so 2 lagi, masih lagi kecil. So we remain 2 here. Okay, then infinity. 4 plus 4, 8. 8 compared to infinity, which one? 8. Yang paling, yes. So the new one is 8. Okay, Aida kata kita letak lah. Sekejap, nanti dia ni. Sekejap tutup. Hujan. Start hujan balik. Nampak you guys hujan tak? Waktu Pahat pagi tadi berhenti hujan. Now dia start hujan balik. Semoga everything will be okay lah. Okay, so tadi kita letak 9, 8. Okay, this one is also 1. Sorry. Tadi 6 kat sini kan? Dia berapa tadi? 1. 2 infinity, maksudnya infinity 5. Infinity 5. Okay. So yang berubah tadi sebenarnya sini dengan sini. Okay. You kena do something lah, kena bulat ke whatever ke. So okay, ni 4 infinity, so will be remain 4 and infinity. So will be remain 4 and then here, so since infinity, infinity. And then we finish first iteration. When we finish first iteration, this Dij, we need to change accordingly the changes in the Cij. Okay? Kalau nampak Cij, kenapa ni tak tukar? 2, 4, 4, 5, 6. 4, 5, 6, 6 infinity. Okay. Okay. Confused. Guys, erase everything. Okay? Bukanlah erase everything. Dia actually, dekat sini kita tak boleh kacau. Kena buat balik. Okay, please remember that
ni it will permanently will be infinity. Sebab dalam stratus dia tak boleh ada cycle. Dia tak boleh daripada kita nak pergi pura ke sana UTHM, kita nak cari diri kita balik ke UTHM. Tak boleh. Okay? Dia mesti cari daripada UTHM ke Parit Raja ke UTHM ke Sri Gading ke whatsoever. So this will be remain. Letak sini dulu, yang lain baru kita kosongkan. So sekejap, betulkan balik. Okay, ataupun tak payahlah, yang ni semua dah ada lah ni. Okay, inilah jawapan dia. Okay, as we can see here that this is the answer. And there only one cells that change, which is for the 1, 2, 3, 4, 5. Apa nama ni? Column ke row ni? Row. Which is row 5, 2, 1, 2, 3. Column 3. So this one is going to be changed. So Dij pun akan berubah based on apa yang Cij berubah. Nampak tak dia tukar jadi 1 dekat sini. Kenapa 1? Because we are in the first iteration. That is why sini jadi 1. If we are in the second iteration, then it's going to be changed to 2. Okay. Ada soalan? Ada soalan? Kalau tak ada soalan, I nak sekarang semua orang buat for second iteration. Nanti I pick name, you kena bagi tahu. Okay? For second iteration, based on this one. Nak buat breakout room tak ada. Ada soalan tanya. I give you 10 minutes. Sekarang pukul 3.33. 3.43. Kita akan pergi tengok next. What is next? I bagi you 10 minit. Dalam masa 10 minit ni, you ada soalan, you tanya. Masa you tengah buat ni, you tak faham, you tanya. Kena buat macam tu. Kita semua orang tidur. Lepas tu final tak boleh buat. Sayang. Boleh buat tak? Tanya. Iteration ni ikut kena rujuk first iteration lah kan? Yes, betul. So dia kena ambil row kedua dengan kolom kedua. Yes, betul. Dia kena ambil ni. Dia kena ambil macam ni. Dia buat macam ni. Lepas tu you ambil yang ni. Ni will be remain. And also this one pun remain. Yang cycle tu 1 ke 1, 2 ke 2 remain. The rest ni yang akan berubah. So yang akan berubah will be ni lah. Tengok ni yang kita compare. Ni yang kita compare. Okay. Try. Alright, Doctor. Thank you. Welcome.
So boleh? Kalau I buka ni, sekejap. Mana pergi apa tadi? One, two, three. So boleh? Okay, lagi 1 minit saja lagi. Panas ni.
Okay. Okay. Now kita tengok for the second iteration. For the second iteration, the same, we must choose or highlight for the second row and second column like this. Okay, nampak tak? The what color is this? The Grey. yes, thank you so much. The grey color. Okay, the grey color. And then remember that this will be remain infinity. Okay, ada kalau you tengok YouTube, dia letak zero. Okay, kenapa kita letak infinity? Because of when everything here, let's say lah, lots of here is changing to numbers and it's still infinity. So kita nampak lah dia punya beza dia nanti. Bila kita letak zero, I'm afraid that we confuse and then we change the value. Okay, so kita punya infinity zero pun boleh. Kalau tengok YouTube dia letak zero, ada yang letak zero. Okay, and this will be remain. Okay, and then we check. Okay, here let's say for this one infinity, for this one infinity plus 1 and compare with the current infinity and we remain. We put infinity here. Okay, and then we check for this one. Okay, 3 plus 1 and then the remaining the current is 4. So samalah kan? So remain lah 4. Even though dia macam since dia remain 4, that's why kita tak tukar. Okay, kita tak put highlight as 5 kat sebelah ni. Okay, this one 4 plus 1, 5. But the current one is actually infinity. So 4 plus 1, 5 compared to infinity. So 5 is the minimum. So that is why kita tukar dekat sini. Okay, 5. Okay, ataupun senang kita bulatkan je. Okay, 5. Okay, and then one more last, we have infinity with 1. Infinity plus 1 compared dengan infinity, so we remain here. So this is infinity, of course it will be remain. Infinity plus 1 compare with 2 and remain 2. Okay, and then infinity plus infinity remain infinity here. Infinity plus 2 remain 4 here. Here 3 plus 1. Okay, since here kita kena remain kan infinity tu, tak boleh kacau. So sini 4 plus 1, here 4 plus 1. This one should be infinity current. So 4 plus 1, 5 compare with infinity. So the new one is the minimum. So kita letak 5 kat sini. Here infinity plus 1, of course remain. Infinity plus infinity remain. 3 plus infinity akan remain. 3 plus 2, 5. Yang current is infinity. So we change again. Current dia bukan infinity. Current dia 8 here. Apa tak? This one 8. So between 8 and 5, the minimum is 5. That's why we change again here. This one 4 plus 2, 6. 4, 5, 6. Kita compare dengan 4. So we remain 4 here. Infinity. So kita tahulah dia kena remain. So then when the Cij is changing, Dij also is change depends on Cij. So we are now in the second iteration. The changing for Dij must be equal to this second iteration. Then we put here 2, here 2 and another one is 2. Okay, and then we finish second iteration. Then we move to the third iteration.
third iteration, we can see that 1, 2, 3, 4, 5. We have 5 new value. So when Cij is changing, Daj also berubah. So at the same place of Cij cell yang berubah tadi. So you can see, okay, how do we know that what value that we need to put in Dij? It depends on the iteration. Now we are in the third iteration. So in the Dij, we need to change the changing into 3. Okay, so nampak semua 3. Okay, next move, fourth iteration. Okay, in the fourth iteration, we can see that there is no changes. There is no changes. So when there is no changes, it will be remain. Okay, or okay, for fifth iteration, okay, also there is no changes. Tak ada changes pun, you kena buat juga for and fifth iteration. Okay, tak macam dalam transportation problem, we can use kan. Sebab kalau you need to use, you kena buat lagi dekat sini kan. So you buatlah fourth iteration and fifth iteration. So now we are in the fifth iteration, we already finish our calculation. Because we have 5 nodes, so we must have 5 iteration. Okay, when we finish all of this, now let's say lah, the result we would like to know 4 to 1. Okay, 4 to 1. 4 to 1, 4 to 1, you can see here, distance 5. Okay, 4 to 1. 4 to 1, here 4 to 1, 1 to 4 is 5 here. 4 to 1 here. 4 to 1 is 5 here. Okay, and then dia punya tu calculation 4, okay, dash, nampak tak? 3, it means that node 3 it also represent the next cell that we need to, the next column row. The next row kan? The next row we need to look at. So row number 3, 1, 2, 3. So the next row is here. So we found 1. So we stop. Bila kita nak cari 4 to 1, right? So the pass will be 4, start from 4, and then we look at the column 4, row 4. Okay, we can see that there is numbers here, numbers 3. This number represent the next nodes after 4. Okay, and this number also represent the next column. It's the next row. The next row. This row kan? Betul kan? Row kan? The next row. Yang kita kena tengok. So the next row is 3. So 1, 2, 3. Okay, this is the next row, and this number is represent the next node. If this node is already destination, our destination is 1, our sources is 4, then we stop. Macam ni lah. Okay, faham? Boleh? Semua orang tak berjawab ni. Boleh? Tak ada soalan? Ada soalan? Maksudnya madam, yang 3 ni kita kena tengok row yang kat atas ke, ataupun kena cari row, kalau nombor dia nombor 3 kena cari row yang ketiga? Ya, betul. Kalau row dia, nombor dia kat sini 2, kita kena pergi ke row yang kedua lah. Betul. Okay, faham. Thank you. Umi, apa yang you tak faham? Kurang faham tu too general. Which part of yang you tak faham? Yang last ni yang mana? 4, 3, 1. Okay. Okay. Katalah dia nak daripada 4, 4 to 1. Okay. Ini kita nak dapatkan dia punya distance. Sorry, dia punya distance lah. Berapa kilometer and so on. Ini Dij for route. Okay. So kita nak tahu, kita kena dapatkan. Okay. First thing first, kita tengok
Dia nak 4 ke 1. So kita tengok ni dah 1. Kita cari row keempat. 1, 2, 3, 4. So 5. 5 kilometer. Dekat row yang sama, sini pun kita terus ambil. Means kita start with here. Bila 4 ke 1, node yang kita nak pergi mesti node 4 pertama. Betul? Okay. Node yang dalam row 4 ni, dalam sel yang ni, yang kita bulatkan ni, dia ada 2 maksud. Maksud yang pertama, node seterusnya selepas 4. Selepas node 4. So untuk pergi ke 1, kita kena lalu pergi 4 ke 1, kita kena lalu 4 pergi 3 dulu. Sebelum boleh ke 1. Node ni juga lagi satu membawa maksud row yang berikutnya yang kita kena tengok. 3. So maksudnya kita next row adalah kita pergi row yang ketiga. 1, 2, 3. So this row. Okay, this row. Okay. This row ada nombor 1. Nombor 1 ni pun membawa 2 maksud. Maksud yang pertama, selepas node 3 kita kena pergi node 1. Okay. Ini juga membawa maksud the next node yang kita nak, the next row yang kita nak kena tengok. Akan tetapi kita dah stop dekat sini sebab kita dah sampai destination. Destination kita nak 1 dekat sini. Nampak ni, kita nak 1. So kita dah sampai destination dan kita stop. Okay. Boleh Umi? Okay, good. Yang lain? Oh, tak Doktor, ada. Okay. Doktor nak clarify satu je. Doktor Okay, contoh kan, yang note ni, dia yang satu ni dia tak end. Dia tak end. Dekat end. Yang Dekat part ni. So Ah. satu ni, which means kita kena tengok row 1 lah kan? Ya, betul. Kita akan tengok yang ni. Bukan row sebelum dia kan? Row 1 kan? Betul, betul. Row 1. It represent numbers. Row. 1 ni maksud row 1 lah. Row ni lah yang ni. Kalau dia kata tak stop. Okay. 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 Alright. Okay, any question? Kalau tak ada, dah nak bagi tutorial? 1. Cuba madam tunjuk contoh lain. Macam tadi kan 4 to 1 kan? Okay. Okay, ada student kata, okay, kenapa kalau kita compare to the jawapan lain? Betul, sebab network ni sikit. So kita bolehlah tengok, okay, mana panjang dia, mana yang paling pendek. Okay, akan tetapi bila kita, ni bukan explain lagi Akan tetapi bila kita buat fraction ni, selalu ni kenapa kita kena matematik? Untuk memudahkan kita untuk solve benda yang kompleks. Okay, kalau you tengok, kata you ambil, tak payah ambil jauh lah, you ambil Parit Raja Irsa. Laluan daripada Parit Raja nak ke, tak payah jauh lah, Parit Raja nak ke UTSM je. Ada berapa banyak laluan? Banyak laluan. You masuk kampung, jalan tikus, pusing sini, lepas tu you boleh masuk kampung ni, you boleh pusing lagi. Banyak laluan, and it's too complex. So that kita guna this clock version untuk help us. Okay? Kalau coding kita buat apa semua, calculation kita buat, dan dia punya jawapan ni memang akan tepat. Okay? Ni bolehlah kita compare. Okay, ni jawapan, contohlah jawapan dia tak sama 4, 3, 1. Yang atas sebenarnya yang paling shortest path yang paling sikit antara 4 pergi 3 mungkin lah ni kota. Mungkin lah 4 pergi 2, 2 pergi 1. Contoh dia macam tu. Tapi again saya kata mathematics for complex punya untuk solve the complex problem. Okay. So contoh yang lain. Okay. Katalah kita ambil this one. Sekejap saya tengok yang mana. Sebab benda ni terlalu simple. So dia dapat 1, contoh 5 ke 1 pun dah boleh dapat 1. Tengok kalau 5 ke 4 dah terus ni jumpa. 5 ke, sekejap tengok atas. Katalah kita ambil 4 ke 2 lah 4 ke 2 ataupun 3 ke 2. 3 ke 2, so ni 3, 1, 2, 3, 2 sini. So 1. So kita tengok sini pula. So 3 ke 2, distance dia 1 kilometer. Dia punya tu 3
Dalam dia ada 2. So 3 bagi 2. Okay. Macam tu. Okay. Then kita try yang lain. Katalah 5 pergi 1. 5 pergi 1. So 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5 pergi 1, 4. 4 kilometer. Okay. Dia punya tu kat sini. Pun sama. Dia dah tulis pergi 5 ke 1. Student dia ni stop. Sebab benda alat ni simple. Okay, tak apa macam ni lah. You buat tutorial, okay, final exam yang lepas-lepas, okay. Then nanti kita tengok macam mana. Okay, bagi a set of jawapan lah, nanti you compare. Tapi at first thing first, you kena buat dulu. Boleh? Boleh? Boleh, madam. Okay. Okay, so kita close our class nanti sampai sini lah. For Muslim, let's recite tutup dengan tasbih kifarah surah Al-As. Bagi saya masa dalam 10 minit, you nak makan ke, nak buang air kecil ke, bagi saya 10 minit untuk upload this one and also untuk upload tutorial. Okay, take care guys. Start hujan-hujan ni, okay. See you next week. Okay? Bye-bye. Assalamualaikum. Take care. Thank you. Bye.